So lazima akuje wafungue hii channel. Kuna wanawake huku nje ni wengi. Wife material channel wafungue. Wafungue hii channel. Tunataka kujua kwa nini Ringtone haezi pata bibi na kwa nini KRG alikuwa na bibi na kisha baadaye wakaachana. Ringtone kwanza ulitaka Zari akakukataa. Pili, wewe ni mwimbaji, hatujui vitu zako zingine. Sasa tunaweza taka uanze hii wife material. Ndio tu KRG na unajua kwa 31 years. KRG, leta hiyo channel. Ladies are out here, wanakutaka, utachagua wife material, utapata. Nicholas Kiyoko. Ile kijana wa uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Tunataka utuletee ule nani? Apoko hapa. Apoko tunamtaka hapa na KRG tunawataka hapa. Tunawataka. Hakuna vile wanaume kama hao wanaweza kuwa wanatingika hawana mabibi huku. Hawana mabibi aje na tuko. Nanya aliwaambia hawana mabibi. Si wako huku tunaona kila kitu anasema. Uko sawa? Ndivyo tuanze. Yes, acha tuanze basi. Sasa nataka niwaulize nini shwani? Uliza tunataka Apoko, tunataka. Direct tunaanzia wapi? Sawa, acha tuanze tu. Unaitwa? Naitwa Doris D. Na wewe unaitwa? Naitwa Laurin. Doris Laurin ama D the asthmatic one. Sema tu la. Director acha kurekodi hizi vitu. Sasa tuanze basi. Sema tu la. Yanza sema la. Director kuja hivi. Kuja acha director atani kidogo. Haya ndio smart. Kuja hapa hivi director. Acha tuanze. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze kama moja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Nimekutana na mafans wakasema lazima mimi nimekuja Kasavera kutembea kutulia kidogo na wakasema lazima tufanye video. Mnataka aje? Tunataka. Umesema Doris? D. Doris the asthmatic. The asthmatic. Asthmatic. Na wewe ni? Lau the model. Sawa, acha tukae ki-interview basi karibia hapa sasa. Yes. Tukue serious. Yes. Mbona unakaa hivi? Yes. Unajua unaanga mtu mwingine? Niko nayo ama nikalie nduthi? Ama niinue mguu. Ama niinue mguu. Unajua hiyo mimi? Niliona ati lazima ukae chini ndio hips zionekane. Wewe una move sana. Kaa hapa hivi. Hapa. Kaa hapa sasa tupige story. Yes. Okay, introduction. Naitwa D. Nitakushikia. Yes, naitwa Doris D. Yes. Naitwa Laujuma na mimi ni model. Wewe ni model. Yeah. Yes. Naitwa Kiyoko na mimi ni journalist. Si ndivyo? Yes. Sasa mlikuwa mnataka tufanye aje? Tunataka interview na wewe leo Kiyoko. Tumekuwa tukikutafuta sana. Nishafungua mic, ukiona nimefungua mic ni hivyo interview ishaanza. Tunataka message ifikie the KRG na Apoko mwenyewe. Yes. Okay, why them? Apoko amekuwa akisema this and that, tunasikia hapo akisema anataka bibi yako na watoto 6 lakini tunataka 7. Yes, alisema Ringtone utaka watu, utaka mwanamke anaweza omba mara 7 kwa siku. Sijui ni mara 7 ama ni 7 hours. 7. Na nataka mtu anaweza mzalia watoto 7. Lakini sasa sisi tunataka kumwambia anaweza kosa huyo bibi mwenye anaweza mpea watoto 7. Kwa nini? Anaweza pata bibi na labda Mungu alikuwa amesema atampea only 3 kids huyo mwanamke. Atafanya nini? Na alikuwa amemuoa huyo mwanamke mwenye anasema anataka watoto 7. So lazima akuje wafungue hii channel. Kuna wanawake huku nje ni wengi. Wife material channel wafungue. Wafungue hii channel. Tunataka kujua kwa nini Ringtone haezi pata bibi na kwa nini KRG alikuwa na bibi na kisha baadaye wakaachana. Wife material si ni Eric. Hata KRG the Don anaweza pata. Si wote wako same na ule mwenye alikuwa naye by the way. Wanawake waliachanga kwenda kotini. Siku hizi kuna wife material vienyeji wako kama wewe. Kama mimi kwanza. Sisi ndo tuko. Mimi kwanza ndiko. Okay, why do you think wakifungua wakianza show ya wife material ndio watapata bibi? Okay, wanaweza watapata wife material na pia maybe watamotivate pia wachali wengine wako kunja wanaume, wanawake na wanataka
those wives. Unajua kuna wanawake wamejificha huku ndani. Wafungue tu, watupe hizo opportunities, tufunguke. Kama ni sisi, mimi nikiwa namba 1 nakuja. Apoko, tell me this and this and this and that. Alafu KRG unataka bibi mgani? Labda ni mimi. Pia niko na kidogo. Okay, mimi naona wakifungua hii show watakuwa more exposed na watajua, people will get to know that they don't have wives, na wataget kuchagua na watajua what kind of women they are looking for. Unajua, na pia sisi kama wanawake, kama Crushies, tutajua ni nini wanataka haswa. So what you guys are trying to say is that already nyinyi Doris na nikumbushe jina? Lau. Na Lau. Nyinyi ni crush wa Ringtone. Nani wa Ringtone, nani wa KRG? Kwanza mimi ni KRG the Don. Mimi natambua mse by the. Natambua KRG. Na wewe ni Ringtone ama wewe ni? Mimi ni Ringtone na KRG both, na watambua wote. Sasa si mtapigana? Hatuwezi pigana. Are you guys friends? Yes, we are. Very cool friends by the way. Actually best friends that have become a family. Yes. Maybe tutashare. My boyfriend wenu anawawatch. My boyfriend wenu anawawatch. Relax kidogo, pia wameshindwa kukuja, acha sisi tukuje na hii speed yetu sasa. Lakini una date, si ndio? Yes, I'm dating. Yes. Why do you want Ringtone? Why do you want KRG? Anataka KRG afunguke roho. Anaweza pata mtu. There are ladies out here. There are ladies. Labda hata mimi atanipokonya kwa huyo mtu. Hii ni kali sana. So ndio nauliza, nataka kujua. I mean, there are so many celebrities actually wenye hawajaoa. Yes. Why KRG ama Ringtone? Why? Sometimes for me, those people like ma celebrity wetu ni pesa. Unaelewa? Like yaki kuja hapa, hata consider mtu kama mimi, atakuwa anataka kuona dem amevaa wig ya 40k, 50k, but there are ladies out here who are capable kuliko hao madem mwenye labda wameng'ara, kuna pesa nini. So atafute, afungue hiyo channel, wanawake watoke wengi sana. Okay, so mimi niko on Ringtone's case. Ringtone kwanza ulitaka Zari akakukataa. Pili, wewe ni mwimbaji, hatujui vitu zako zingine. Sasa tunaweza taka uanze hii wife material, ndio tujue ni nini haswa unataka kwa mwanamke. Unajua KRG na unajua kwa 31 years. Anatan fast. Ako 31. Hiyo ni kali sana. Amesema unaitwa Lau. So KRG anatan 31 years. Ashatan 31. Okay, KRG ushatan 31 years, but atuoni kama unatafuta hata bibi or something. You are not bothered. Na for Ringtone atujui miaka zako, so atujui ni nini una plan. So that's why tunaweza taka ufungue hii wife material channel, ndo tujue ni nini unataka haswa. You can get someone, I'm sure. Okay, so tukiangalia, let's talk about show ya Eric Omondi kwanza. Ilikuwa na wasee kadhaa, wasee sijui wa South Sudan, Uganda, wapi nini, amefanya 3, si ndio? Nimefanya 3, si ndio? So unataka, okay, nyinyi ndio mmesema hiki kitu, mnataka alete kuwe na wife material Ringtone na KRG. Unataka alete nani kwa hiyo show? By the way, siwezi taka manzi wa Nairobi akue, manzi wa Mombasa na Shakila pia sikue. Nataka madem wa new faces, that's all. Utaki kuwa na celebrities? Hapana, nataka tu madem wa new, sitaki any celebrity. Okay, na wewe? Kwanza hao ma celebrity ndio wanaharibu, wakae kwanza kidogo kando. Wacha tu deal sasa na hao watu wengine wenye hajulikani. KRG mimi naweza mwambia next time akipata bibi asimkimbize pia mbio sana, na ukipea mtu gari wacha kuchukua, ishakuwa yake. Nyinyi mmekuja hapa kuchoma. Akina Sauma jina zenu Doris na Lau. Yes. Okay, ongeeni na KRG basi na Ringtone. KRG, leta hiyo channel. Ladies are out here, wanakutaka, utachagua wife material, utapata. For Ringtone, Zari kukukataa isikukufishe roho. Fungua tu hiyo channel, utapata mdem. By the kuna madem hapa nje wanakutegemea, wanasema I wish nipate Ringtone. So usikufe mo, fungua hii kitu, itawaka. Okay. Doris amesema she has something she was given by her mama. Show us what you got. KRG hapo unaona? Ati? KRG anaone. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na wa super hapa. Wamesema ni Doris, kuna hiyo jina nyingine umeongeza hapo mbele. Laurin ama D. Asthmatic. Asthmatic.
Alafu la Lorraine. The Model. when ni model, Yeah. when ni runway ama ni commercial? Runway. Runway. Yeah. Mbona unajua kumodel pia? I know you know. Unaweza jaribu kumwambia. Amenipiga 10 lakini sawa. Thank you. Tukimalizia ningependa kujua mbona mmesema watu amtaki show ikuwe na watu famous, watu kama Manzi wa Kibera, nimesikia umetaja Shakila na watu wengi sana. Okay, Manzi wa Kibera siwezi taka kuje kwa issue kwa sababu kwa show ile ingine alikuja kutafuta fame. Na kuna mademu wengi hapa nje wanatafuta bwana, in real life wanatafuta bwana, si fame. So, msilete mademu kama Manzi wa Kibera kwa issue. Yes. Nauliza mbona amtaki hii show ikuwe na watu famous? For me kama Shakila. Yes, yake ni cloud chasing. In another way pia akapata fame na akajulikana. So wasilete watu wako nje wanatafuta majina sana. Yes. Thank you so much guys for watching. Remember to tune in next time.